Oui. J'aurais une question pour M. Prasquier, s'il vous plaît. Si c'est possible, une question pour M. Prasquier. Bon, allez-y, une question courte. Mais... Oui. Maurice Aboudarab, Neybrit International, Genève. J'ai entendu ce matin le ministre des Affaires étrangères français, M. Kouchner, sur France Culture, qui est très satisfait du résultat de Durban. Et je voulais vous poser la question, vous qui l'avez rencontré à plusieurs reprises. La France avait dit que si les lignes rouges étaient franchies, elle se retirait de cette conférence. Eh bien, la France est bien sortie, mais elle est revenue. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bon, alors, c'est une... Alors, je vais essayer de vous répondre rapidement. Il y avait dans cette conférence deux choses différentes. La première est apparue dans la semaine qui a précédé la conférence. Vraiment dans la semaine. On a appris que Ahmadinejad allait participer à la conférence et de ce fait, pour des raisons protocolaires, allait faire le premier discours. Ça, de toute façon, ça laissait une tâche terrible à cette conférence. Ça a été le premier, ça a été le dernier sujet imprévu auquel il a été répondu de la façon que vous savez. Le point de fond a été celui de la détermination d'une résolution. Et cette résolution ne devait pas, effectivement, dépasser des lignes rouges qui ont été décrites par plusieurs personnes, et notamment le président de la République française. Il est de fait qu'après tous les travaux qui ont été, après toutes les modifications qui ont été apportées, je peux vous dire qu'on les a lus, ces textes, qu'après les modifications qui ont été apportées au texte, le texte définitif, on ne peut pas dire clairement qu'il dépasse, qu'il franchit les lignes rouges si l'on met à part, comme je vous l'ai dit, le premier article sur lequel les diplomates disent « mais on a signé, on ne peut plus revenir sur notre signature ». Effectivement, ça c'est le péché originel, ça c'est ce qui va rester comme trace de Durban 1. En ce qui concerne le reste, il y a effectivement un ensemble d'articles sur lesquels le mot d'Israël n'existe pas. Et voilà. Et donc c'est là la question. Un certain nombre de pays ont décidé qu'en fonction de cet article de référence, il valait mieux qu'ils ne viennent pas. D'autres ont décidé qu'il fallait rester pour, de toute façon, ne pas faire la politique de chaise vide. Il n'y a pas des différences aussi considérables que l'on peut penser entre ces pays. Ensuite, ils se sont levés à cause d'Ahmadinejad, mais ils sont revenus à cause de la conférence. Voilà. Shalom. My name is Amos Hermon, and I'm coming from Jerusalem with my two colleagues from the Jewish Agency Executive, Ms. Elena Glaser, she is the president of WIZO, and Ms. Liat Ravner, the executive of the WZO, the World Zionist Organization. Mr. Shiransky, our dear friends, I did want to speak in Hebrew, but after long negotiation with Hillel, I will do it with your permission in English. We are here today not to talk about President of Iran, President of Switzerland, with all due respect. We are here today in order to share with you the different faces of the states of Israel, the different faces of the society of Israel. And I do believe that this is the right place to do this among our friends, even though that we are trying to do it all over the world. Multiculturalism is an approach that emphasizes the importance of different cultures, especially in countries that welcome and absorb immigration. The phrase was introduced, by the way, first in 1957 in order to describe the condition that Switzerland was in. The multicultural way of thinking claims that a person can participate
in a different cultural circles and move freely between them. Multiculturalism rejects a judgmental approach and advances new ways that emphasize the differences between cultures in a positive way. We must admit that in the early years of the Israeli state, much effort was put in place to create the new Israeli by mixing the different cultures of different people. For example, Holocaust survivors, immigrants from North Africa countries, and native Israelis like us. They did this while coping with a significant Arab minority in the renewed Israeli state. It is important to quote here from the vision of David Ben-Gurion, the first Prime Minister of Israel, and I'm quoting, "With the cease of the independence war battles, we have a mission of absorbing the masses to accommodate and immerse. We are bringing to this country a unique nation from all edges of the universe and speaking in many languages, students of foreign cultures, and divide to different tribes and ethnic groups, taking this mass and melting it into one nation, speaking one tongue, one culture with new rules." End of quote of David Ben-Gurion. There was a strong and understandable desire to create the new ideal of Israeli, the right person who would complement the renewed and modern Israel after suffering 2,000 years of exile and the Holocaust which was inflicted on the Jewish people. But in the last few decades, a new struggle has begun, a struggle to redefine the image of Israeli society. In 1992, the basic laws on human dignity and liberty and freedom of occupation were put in place. These laws descend from the values of Judaism and liberalism. Israeli society is changing and opening itself to a new outlook, taking into consideration the old and the new individual sector of the society. The outcome has been a multicultural pluralism that welcomed the difference as an inspirable Israeli mosaic. The different voices, the feminine, the Eastern, the Russians, the religious, the Arab, the Bedouin, the Christians, and the Caucasian have turned into legitimate voices in the arts, politics, literature, the business community, educational system, and all aspects of the day-to-day life in Israel. Israel is a national state of the Jewish people. Like other nations, the Jewish people have the right to define themselves in a framework of an independent state. The absolute majority of citizens of Israel are interested in preserving its character as the state of the Jewish people. While making every possible effort, then all the minorities will have equal citizen rights and the ability to absorb their traditions and respected religions. The governments in Israel and the Jewish communities around the world have put a lot of efforts and resources into helping the absorption of approximately 120,000 Ethiopian immigrants that have come to Israel in the past 2 decades. The work is still difficult. There are many obstacles. There are many challenges along the road. However, there are also many successes. Soon you will witness one of these successes when Pnina will come to the podium and tell you a little bit about her integration and her family integration and what kind of job she is running now in the University of Tel Aviv.